Hello! How are you, kids? I'm fine. At home, but fine. Tenía muchas ganas de poder comunicarme con vosotros y no solamente de forma fría a través de un correo electrónico, sino algo más cercano. Y bueno, gracias a Dios, pues nos han proporcionado también esta plataforma para que nos podamos comunicar y por lo menos vosotros a mí me podáis ver la cara. A mí también me gustaría ver las vuestras. Así que si me queréis mandar algún vídeo haciendo cualquier cosilla en casa, ayudando o haciendo alguna tarea que os guste, no dudéis en mandármela porque me apetece ver un montón vuestras caras. Alright, so we are going to continue our term. Vamos a continuar el trimestre. We are now in Unit 7. We are talking about camping and all that stuff. So I invite you to go straight to the book. Let's go straight, okay? And here we have the vocabulary you defined last week. What I am going to do now is to play for you this activity in order to listen and repeat the words, okay? So here you are. Listening 3.1. Look, listen and repeat. 1, Rope, Rope. 2. Repeat. fishing line, Fishing line. 3, binoculars, Binoculars. 4, shelter, Shelter. 5, needle and thread, Needle and thread. 6, whistle, Whistle. 7, rucksack, Rucksack. 8, plasters, Plasters. 9, matches, Matches. 10, frying pan, Frying pan. 11, knife, Knife. Mirad, por ejemplo, aquí en este audio nos pronuncian binoculars. Yo también lo he oído como binoculars en otros vídeos. Entonces, bueno, que sepáis que dependiendo también de la zona o del país, se podría decir binoculars o binoculars. A veces lo de la pronunciación depende mucho de la zona. Igual que en castellano tenemos diferentes acentos y hay palabras que se pronuncian de forma diferente dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivamos, pues lo mismo pasa con el inglés, ¿vale? Que no os suene extraño que hayáis escuchado aquí binoculars y que en otro vídeo podáis escuchar binoculars, porque ya os digo que va a depender de la zona, de la región de habla inglesa, ¿ok? You already did this activity last week, so we are going to move on. We are going to move now to the story, and we are going to listen to the desert island. All right? Are you ready? Let's go. Listening 3.4. Listen and read. the desert island, Okay, kids, you must find the answer and stay on the island for a night. What dies when you give it water? It's a silly question. Everything needs water to live. Are we going to sleep on the beach tonight? Yes. Look at the clouds. What will we do if it rains? We need to build a shelter. Be careful, Rav. Don't worry, Meg. I'm fine. What about food? What are we going to eat? And if it's cold tonight, we'll need a fire. Let's go fishing. Then we'll build a fire.
question. The other teams haven't got the answer. It's a silly question. Let's build a fire. If you feed the fire, you'll make it bigger, Rav. I'll go and find more wood. Look at the clouds. If it rains, the fire will go out. That's the answer! The answer is fire. That's the correct answer. Hooray! All right, sorry. You know that in every unit we have a challenge here. In this unit, the challenge is feed me and I grow. Give me water and I die. What am I? So this is what the children have to guess in the story. And they do. They do. They guess and they give the correct answer. So they are here in second position. I can see properly the green team, the points they have, but I think, yes, they are second. Now they are here and they have already got 20 points, all right? And now we are going to move to this screen here. This is some grammar I want to explain to you, but I am going to explain it in Spanish. Mirad, las oraciones condicionales no sé si las habéis estudiado en castellano. Si no es así, yo os voy a hacer una breve introducción. Voy a intentar resumirlo y que lo entendáis. ¿Qué es una oración condicional? Mirad, una oración condicional consta de dos partes, de dos oraciones que en español se llaman proposiciones. En una se va a dar una condición y en otra se va a dar una consecuencia. Vamos a mirar el ejemplo y lo vamos a ver aquí muy claro. If you feed the fire, you'll make it bigger. Si alimentas el fuego, lo harás mayor, más grande. Veis claramente dos oraciones separadas por un nexo que se llama coma, o una coma que nosotros en lingüística llamamos nexo. Entonces, dos oraciones claramente diferenciadas, con su núcleo del predicado, feed, alimentar, y otra muy clara aquí, make, hacer. O sea, son dos oraciones con sus dos verbos, sus núcleos del predicado, independientes. Lo que pasa es que si yo digo, if you feed the fire, si alimentas el fuego, ahí yo no es una oración con sentido completo. Necesito otra proposición, otra oración que me dé la información completa a la oración. Si tú alimentas el fuego, lo harás más grande. Eso es una oración condicional. Se da, por un lado, una condición, que será la que va introducida por if. Si alimentas el fuego, tendrá una consecuencia. You'll make it bigger. Lo harás más grande. If we find the answer, si encontramos la respuesta, we'll get 4 points. Obtendremos 4 puntos. De nuevo, tenemos la condición si encontramos la respuesta y la consecuencia. We'll get 4 points. Como veis, para la condición empezamos siempre con if. La condición, if you bla bla bla, habrá una consecuencia. Esa es la condición introducida por if. Y ahí el verbo va a ir en presente simple. Luego habrá un complemento, en este caso de fire, un nexo, que en este caso es la coma, y después va a haber pues otro sujeto con su predicado y su núcleo del predicado. Y aquí el verbo va a ir en futuro con will. You'll make it bigger. Lo harás más grande. We'll get 4 points. Obtendremos 4 puntos. ¿Vale? Bien.
Pues eso es lo que quería explicaros hoy. Entonces, ¿qué vais a hacer en el cuaderno? You are going to look at the pictures and finish the dialogue. If he's hungry, what happened? What will happen? If he's hungry, what will happen? If he's hungry, what will happen? If he's hungry, what will happen? What will he do if he's hungry? He'll eat coconuts. And if he sees if he sees a snake, what will he do if he sees a snake? He'll jump in the sea. So you have to do the same with the rest of the boys. You have the example given with this first boy. What will he do if he's hungry? He will eat coconuts. You can do it in the full form will or in the contracted form. And what will he do if he sees a snake? He will jump in the sea, right? And then, this is for Tuesday. And for Wednesday, you are going to do this activity, all right? As you have here the numbers, because I didn't remove them, you are going to have a look at this chart. You are going to copy it in your notebook, and then you are going to do activities 1 and 2. This is for Wednesday. And for Friday, you are going to do activity 4, and you are going to do activity 6. Do not do activity 5, just activity 6. So is it clear? For Tuesday, you have to do this activity. For Wednesday, you have to do these activities. And for Friday, you have to do these activities, okay? Or you can divide the homework as you like. This is what you have to have done by Friday. Para el viernes lo que tenéis que tener hecho es hasta aquí. Os lo dividís como queráis, ¿vale? Me da exactamente igual. Pero para el viernes lo que tengo que tener es hasta aquí, hasta las 6, exceptuando la 5 que no hay que hacerla. Is it clear? If you have any doubt, just text me by email, all right? Okay, class, so this is all for today. I hope to see you soon, and I'll send you another video next week, all right? So it was a pleasure to share with you this video. Bye now, take care. I miss you a lot. Bye.